नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. In our previous video we have studied the concept of motion, speed, velocity, distance, displacement. Now today we are going to see about effect of speed and direction on velocity. म्हणजेच स्पीड आणि डिरेक्शन ह्या दोघांचा velocityवर होणारा परिणाम. To understand this concept we will make three criteria. In first case, we will change the speed keeping the direction same. म्हणजे आपण स्पीड बदलवू, डायरेक्शन तशीच ठेवू. In second case, we will change direction keeping the speed same. And in third case, we will change both speed as well as direction. And we will consider or we will see the effect on velocity. आणि या सगळ्यांचा परिणाम velocityवर काय होतो तो आपण पाहूया. First, we will see about effect of speed on velocity when direction is unchanged. Direction is unchanged. What this indicate? It indicate that the motion is in same direction. It is in a linear way. एका सरळ रेषेमध्ये हे मोशन होणार आहे. We know that the formula for speed is total distance covered upon time, whereas the formula for velocity is displacement upon time. Friends, in both of these formula, what is the common thing? The common thing is that time. And what is the difference? For speed, we consider the distance covered, and for velocity, we consider the displacement. And we already studied that if the motion is in linear way, if it is in same direction, then the value of distance and the displacement both are same, isn't it? म्हणजे जर का एकरेषीय गतीमध्ये जर का मोशन होत असेल तर त्या डिस्टन्सची आणि डिस्प्लेसमेंटची दोहोंची व्हॅल्यू ही कशी असते, सारखी असते. लेट्स टेक एन एक्झाम्पल. सपोज इफ an object covers 120 kilometer distance in 3 hours, the value of speed is what? 40 kilometer. Now to cover this distance during this motion, the displacement is again 120 kilometer. So the value of velocity also 120 divided by 3, that is what? 40 kilometer per hour. Now if we change some parameter, that is if we decrease the speed, how we can decrease the speed? By increasing the time. Means if instead of 3 hours, if the same distance is covered in 4 hours, naturally the speed is decreased, that is 120 upon 4, it becomes 30 kilometer. Now what effect on velocity? We know that if linear motion, distance and displacement are same, so again here also 120 upon 4, that is what? 30 kilometer per hour. You can see the images of bikers there. In first case he is moving very fast, and in second case he is moving very slow. That is what it indicates. If the speed decreases, velocity also decreases. That is what? If the speed increases, velocity also increases. It means जो काही बदल स्पीडमध्ये होतो आहे तसाच बदल आपल्याला कुठे पाहायला मिळतो? वेलॉसिटीमध्ये पाहायला मिळतो आहे. इट मीन्स इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑन व्हेलॉसिटी वेन डायरेक्शन इज अनचेंज. काय परिणाम होतो? तर व्हेलॉसिटी सुद्धा त्या ठिकाणी काय होत असते? तशाच प्रकारे बदलत असते. नाउ सेकंड पॉइंट, इफ द डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑन व्हेलॉसिटी वेन द स्पीड इज अनचेंज. म्हणजे जर का आपण ह्या ठिकाणी स्पीड सेम ठेवला आहे पण डायरेक्शन मात्र बदलवली आहे. यू कॅन सी द टू सिनॅरिओ इन दिस ऑन द स्क्रीन. इन फर्स्ट केस दॅट बायकर ही इज मूव्हिंग इन अ सेम डिरेक्शन, अँड इन द सेकंड केस ही इज चेंजिंग हिज डिरेक्शन. पहिल्या ह्याच्यामध्ये तो दिशा बदलवत नाही आणि दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये तो काय होतोय? दिशा बदलवतोय. फ्रेंड्स, इन जनरल केस when we change the direction, obviously speed becomes slow or decrease. But here if we consider that biker he is very expert, तो खूप एक्सपर्ट आहे आणि तो वळणावर सुद्धा त्याची स्पीड कमी होऊ देत नाही आहे, दॅट इज स्पीड अनचेंज ठेवतोय. अशा वेळेस काय होईल?
here also velocity get changed. Why? Because we know that velocity is a vector concept. Velocity is a vector quantity, isn't it? And what is vector? Vector quantity depend on direction. म्हणजे जर का दिशा बदलली तर त्या ठिकाणी velocity सुद्धा ही काय होत असते? बदलत असते. It means that if the speed is same but direction is changed, it affect the velocity. That is, here also in the second case velocity again change. Now if we consider third point, that is effect of direction, speed on velocity when both are changed. You can see the figure on the screen, but do not imitate it. त्याची नक्कल करू नका, त्याला स्वतः करून पाहू नका. इट इज व्हेरी डेंजरस. काय दिसते त्या ठिकाणी? दॅट कार इज मुव्हिंग लेफ्ट टू राईट, राईट टू लेफ्ट, अँड ड्युरिंग दिस इट्स स्पीड इज ऑल्सो चेंजिंग. याचा देखील परिणाम काय होईल बरं या ठिकाणी? इट शोज दॅट इफ द स्पीड अँड डिरेक्शन बोथ आर चेंजिंग, इट अफेक्ट द व्हेलॉसिटी. इथे सुद्धा ज्यावेळेस स्पीड आणि डायरेक्शन हे दोन्ही बदलतात, वेलॉसिटीवरती याचा परिणाम होताना आपल्याला दिसतो. म्हणजेच वी कॅन कन्क्लूड हिअर दॅट इट इज क्लिअर दॅट वेलॉसिटी डिपेंड्स ऑन स्पीड ॲज वेल ॲज डिरेक्शन, अँड दॅट वेलॉसिटी चेंजेस बाय नंबर 1 चेंजिंग द स्पीड व्हाईल कीपिंग द डायरेक्शन सेम. म्हणजे व्हेलॉसिटीचं जी काही व्हॅल्यू आहे, व्हेलॉसिटीचा जी काही फिगर आहे ती फिगर कोणत्या दोन घटकांवर अवलंबून असते? फर्स्ट इज स्पीड अँड सेकंड इज डायरेक्शन. जर का आपण इफ वी चेंज द स्पीड व्हाईल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, तरीसुद्धा व्हेलॉसिटी ही बदलते. इफ वी चेंजिंग द डिरेक्शन अँड कीपिंग द स्पीड सेम, then also velocity changes. And if we consider third case, changing the speed and changing the speed as well as direction, दोन्ही जर का आपण बदलले तरी सुद्धा त्याचा परिणाम हा velocity वरती हा होतो. म्हणजेच स्पीड आणि डिरेक्शन या दोन घटकांपैकी एक घटक जरी बदलला तरी सुद्धा वेलॉसिटी बदलते. दोन्ही बदलले तरी सुद्धा वेलॉसिटी ही त्या ठिकाणी बदलत असते. गेटिंग दिस पॉइंट, इफेक्ट ऑफ स्पीड अँड डिरेक्शन ऑन वेलॉसिटी. रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल सी इन अवर नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन, गुड बाय.